Hi students. I history class ki makha tathajar po ay ngasi tawdari topic asi kaino harabada Revolt of 1857. Revolt habadi yawol habatar iho ama hawba ko di Manipuri lon da harabadi adum akoina authority ama haro organization ama haro adugi mayok ta lairaga iho hawbado adu do revolt haraga khangai ba ko adu chahi isigi 1857 hariba chahi sida kari revolt hauki cha kari yawo laki haibadu ne ba khone yenga dore base dudi mathang manau nai na yengasi The revolt of 1857 was one of the most important events in Indian history. It was the first major attempt by Indians to challenge British rule on a large scale. Ko size hai revolt of 1857 mashigi ihause kari no harabada history de yam maru oiba ko event amane na hare aduga main oiba kari no kanana hawrakibano kanai mayok ta hawrakpano haibase ko adu the first major attempt by the Indians kaina British rule gi mayok ta ko British ki sarkar parapa matang adai do adu moi gi mayok ta haidi moi gi khulai la moina akoi gi Indians akoi gi mathakta smain ta wo khotpa je aidi akoi bunam thana khotna ba je pam de khote haibagi adu da haugi ba i hauni haiba tare ko aduga the next point ta hai historians call it by different names makhal the revolt of 1857 dang haiba na tabida atopa maming mayam haiga su adum kai maming da no haiba do kai maming da haiga revolt of 1857 je khangnai haiba da Sepoy mutiny Sepoy haidi India gi mogi lanmi khai do ko army adumba mogi troops khai do hai tare aduna mutiny je dum i hauni haidi sigi word se used by many British historians British historian gaina Sepoy mutiny haiga khangnai ko mogi lanmi gaina smaina horok pa i hauni Indian gi lanmi gaina horok pani na haiga khangnai haire aduga amana mu Indian rebellion of 1857 1857 da India kaina smaina rebel torok pani sigi British rule gi mayokta adi landarak pani smaina torok pase admai haiga ju khangnai duga first war of Indian independence used by many Indian historians sinamu first war of Indian independence haraga hujiki 1947 da lakadori ba khoi India na ham independence phangiba adagi matang do mathang manang line laktoine ba duda sigi aham ba revolt 1857 sina India gi independence phangna ba da aham ba I ho horkiba aham ba lan adugi dumain taraga hainai khangnai na haibane ko sina Indian historians kaina sinaba maming haitare ko revolt of 1857 ni atopa maming ama adune ba ko duga the result began as a military uprising among Indian soldiers but soon involved princes landlords peasants artisans and ordinary people in many parts of India segi revolt se aham ba military uprising hosgi Sepoy mutiny haise mogi lanmi machine dang da India gi lanmi machine dang dagi moina British ki mayok ta lerakibado tam sum chawthoraga uprising oina hako sum chawthoraga I horapada princess haidi ningthaugi macha gai ko adagi landlords haidi lam amabu kalliba mai mapu ge ka do aduga peasants hosgi farmer haro ama haro khara kano toriba poor oriba khara lairaba kambu mi kolups mi gi kano se group se hai tare ko the artisans haraga dum thaba ka shuba khotpa toriba mi gai ko adi kano ma sa ba khotpa carpentry work adum toriba kai kambu dune dum ordinary people cham villagers adum badusu loina mak makhal India gi mafam yam dagi haura aga sigi revolt of 1857 se haukibane na haibane ko historical background haidi kari dagi toraga kamayan thokibano magi history je kaino kai dagi haurakibano haibado adu mu yengasi 1857 before 1857 the British had gradually expanded their control over India through the British East India Company 1857 sigi hautrigai mamang da British se ahamada smaina lam India gi lam je paisal laga ko mai leiram ji kan ji da British East India Company haina ko sigi British East India Company je trading oina tawraga trade ki tawraga through the lakhi bane ba ko company oina haidi mana organization gi type ta tawraga oina lakhi bane ba India da lakhi ba je hambada the company originally came to India for trade sida hai ko trade in the early 1600s over time it used diplomacy, warfare, and political strategies to gain control over large territories. Trading gi through the tawraga la aga India gi mafam state mayam cities mayam lai khaisida moina trade tawraga amaga import export tawnaraga adugi through the lakhi baneba is in British East India Company hairaga ko adu sigi company je tamna sum kano tawraga 1600 ki matam da lakhi haire early 1600 chahi duna aduga
ꯇꯞꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯩꯕ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯕꯤ ꯎꯠꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯞꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗ important victories that strengthen British power ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯗ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯩꯀꯩ victories ꯀꯩꯀꯩ ꯕꯦꯇꯜꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ Battle of Plassey 1757 fought between British and Nawab of Bengal Siraj ud Daulah ko अहम बैटल ऑफ प्लासी 1757 बैटल ऑफ प्लासी हाइबसिदा सिदे ब्रिटिश का बेंगल गी निंगथौ हाइतार नवाब तो अदुम मतमदुदि निंगथौजे नवाब हाइरा खंगनाइबको किंगजे नवाब ऑफ बेंगल सिराज उद दौला हाइबा मिजिगा मागी कांगबुजिगा ब्रिटिश का खतनागिबा अहमद बैटल ऑफ प्लासी को अदुगा सेकेंडना बैटल ऑफ बुक्सर 1764 मथंगी चहीदना वो बैटल ऑफ बुक्सर हाइबसे सिनमु fought between British and Nawab of Bengal adui matamda ahamada Siraj ud Daulah oirambate mathangda Mir Qasim oirakpa matang adwaida khatnabane ko duga Bengal ga Awad ki Suja ud Daulah hariba sigi leader ani jiga punjalaga British ka khatnagibane na haibane ko Battle of Buxar se si anigi battle se yamna maru oyebako haidi revolve 1857 gi historical background thigalakpada ai sidagi haura aga moido haidi maithire mai taraga asing baidi maithiraga मथम मनाउ नाइना सुमाइना ब्रिटिश ना पाइसलखिबनिने ताकपदुनेबको सिदा Treaty of Allahabad 1765 was the result of the battle of Buxar ji result se haidi British na mai pa Indian gi haidi shi Nawab Bengal Nawab Awad moige je poraga ko Treaty of Allahabad hai basida kano yana bi ama purakhiba haiba tare sign tawnagiba do ko adu Treaty of Allahabad se aseng baidi kaino da hairabada मागी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद की मनुंग करी करी चली हारबदा को दीवानी राइट्स हैना राइट्स कइनो तौरगा मोगी रेवेन्यू लौथोपदो ब्रिटिश ना पीजेंट्स अदगी मोगी लायरब कांबू दु लैंडलॉर्ड से का द तौरगा दीवानी राइट्स हैना रेवेन्यू के खुथांग दा अलमाइना मोगी रू चथाबदो टैक्स का लौर खोलगा तौबदो अदुदो नेना हाइब को हाइदि मागी कंक्लूजन ना तारक बजे कइनो ना ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद की मनुंग सिदा सुमाइना दीवानी राइट्स हाइबजे ब्रिटिश खैना कनो लैंडलॉर्ड्स अदगी पीजेंट्स कांबूदगी तौरगा मोइदा रेवेन्यू कलेक्ट तहलगा खोलहलगा अदुमाइना मोइगी ओइजाबा ब्रिटिश कांबूगी ओइजारा खोचारगा मोइगी चौखटनबा सिनबा अदुमाइना तौरकपनेना साइन तौनगिबने सुमाइना दीवानी राइट्स पीनी खोनी रेवेन्यू से पीनी ना हाइनागिबने अदुगी कंक्लूजन पोरकपनेना हाइबने को ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ता चलीसिना ना बेटल दो तौर मतुंगदा सिगी ट्रीटी से लाए खोलेन हारे By the middle of the 19th century, many Indians had become dissatisfied with British rule. 19th century gi horokpa maya chalakpa haiba tare maya chalakpa gi sida Indians khaise haide osmaina battle do tawkhre adagi India je mai thire British na ngamme aduga moina smaina treaty tawra kholag akhoidagi revenue akhoidagi taxes se collect tawre khole ada haidi ahamada phayena khalamba to icham chana trading tawba lakpane khalamba sum rule je chawkhalaga paisalakpani na India gi mi khaisina dum British ki mayokta lepa hore abaka moi khutaw moina rule tawriba mo taw je pam de khoten tawraga lakpa hore abako adamaina the causes of the revolt hadi kari maramna revolt asi thola lakhibano haibadong yengasi sida the revolt haibane ko the revolt did not occur suddenly hadi khudakta phat and tawshingi bana te ba harba there several long term causes myam leraga makha causes myam dai horakibane hai hamba cause political causes political causes laiba khotpa first point kida doctrine of lapse haibji kari no yengasi Governor General Lord Dalhousie hariba ko India ge dui matam da British ki leader gum bahai tare ningthau mak nataba sarkar paiba mi do dumaina Governor General har khangnar me ko dui matam da the Governor General se adugi matam da 1857 ki matang saisi da Lord Dalhousie hariba nupa asina oirame introduced the doctrine of lapse mana doctrine of lapse se puthoki baneba See doctrine of lapse karino. According to this policy, if an Indian ruler died without a biological male heir, his kingdom could be annexed by the British. Chigi doctrine of lapse the high basic karino. Indian ruler amana ning thau amana lampali ba ning thau amana ko India ge
माजे मागी डायरेक्ट अपोप मचा लेतबिदा अपोप मचा नुपा हाइतारेको अदु मतमदुदि नुपाना सुमाइना मथा मनाउना निंथौ ओरको खोलकपा मचा नुपादा ओइना खरा फोकस पिबनिना को सि मतमसिदा that with macha nupa letabida ruler do sigre hairdi magi lamdo mana pariba kingdom do British na lausangani habne ko could be annexed by the British habako adune ba doctrine of lapse chali base aduga adopted sons were not considered as legal heirs mana macha do mai apopo macha asinga macha nupa leite hairaga atopa macha nupa ma yu e hair seba mai macha oina adu bokta zu British na adi nangdi ayokpani hairaga mongonda magi mapa sigra matungda mapa na mapan thamamba lamse mai kingdom se mongonda prince haina oizarabado adu adopted oi haibagi damakta mongonda lamse pide abako British na main tawraga chatpane na haiba lo sigi doctrine of lapse haibasiko makoida lamdo pithokte nang ayoko machanen asimba macha oi hairu dum tang complication kitang laira khotlaga ko iralai na pithokpado oideba main tawraga oiramba policy amane na haibane the states annex haidi kai British na sumaina macha leitabagai apupu macha leitabagai the kingdom loksan gi bagai da Satara haibalamsne Jhansi haibalamsne Nagpur ne duga Sambalpur sigi lam mari je lotion gi bako line states khai je macha di direct asingba original hair do later bagde many rulers saw this as interference in Indian tradition thaina gi ariba India gi chatna bi da ning thau paling matam da hairo religious chatna bi am lere me haidi asingba macha na sumaina apuko macha nu pana lam do ma gi kingdom do mapa letter kanda ning thau do letter kanda ma na ning thau wa hoba do mai tar chatna bani adubu sida British lakpadagi moina doctrine of lapse ko thorpade chatnaraktrabanina thugaira abanina ko moina lamda loksala abanina Indians khaide kara saw hore ha ade moigi religious tradition thaindagi chatnara chatna bis na moina British kani yatsala e har interference on yatsala e ana haraga tawbadagi saw hore example lorabada Jhansi hariba lamse gi Jhansi hariba lamse da when the rulers of Jhansi died his adopted son was not accepted as heir. The British annexed Jhansi, leading to deep resentment in Rani Lakshmi Bai. Jhansi gi lamsida ma gi ningthau je shigre haire ningthau shigre bada ma ayokpa macha nupa do adu lam adu do ayokpa ne haibi da makta ma do asengba kaino du ne ningthau gi macha nupa ne mangoda lam je pini habdo adi macha nupa have accept to bitre duga British na adu gi lam do option gre adu dagi Rani Lakshmi Bai Jhansi gi maharani je ko adi queen je aduna hadi shawba hore ba kanogi mayok British na tori bcha thari baje chawba hora kholaga mana landarak buzo hore ebo ko no mathama na na la ani second point ta annexation of Awadh hariba lamsida in 1856 the British annexed Awadh 1856 Awadh hariba lamse annex Awadh and higher British na paisalle duga the British claimed that the administration was inefficient and corrupt Awadh ki mogi chatnariba adi administration mo matau khaise yamna kaino oi hedi corrupt oi paisa man adu matam sinna lai mi gaisisu adum masai kana na ba khotna ba adagi phajana thabak taw da ba khotba ba inefficient oi corrupt oi entorak pa je ko dum batawre en hire do however thousands of soldiers lost employment sige Awadh se annex over ba da British na adu da leram ba Indian soldiers mam do ni moi je pura adu moi gi thabak tatle kem ta thabak lai tre na hire ba ha adagi nobles lost privileges adom ningthau macha gum baharo mari mata gum dusu British na pasang garmin na as moi jiswana chawe khotle na hana laizaram bado adum moi gi privilege moi da mana kano oma status ama tappi have dusu amta laitre loi mangkhre na hire land owners lost influence land owners lam do swaina zamindar tor kholaga paisal lama mayam dusu adum kano se loi khrabani na British na paisang khrabani na moi jisu British makha da han amoy nam thar legre moi ju power ma pai moi masai kano ma lai jaina status ama lai jaina khanjaram manga tane lam ma pare kholaga swaina ningthaugi makha da lam ma pai ni ko kholi ni ko adumai tar ka support lai mi kholi mi ko khan bado moi ju influence mang thar e na hire common people became unhappy cham jaba villages kambu du di adum saure khotle na hire nuai ta ba moi nuai ta ba power sounding ba power e na hire ko Awadh became one of the strongest centers of resistance during the revolt Awadh hari bampham je yamna one of the strongest revolt to 1857 ki revolt sida achawa thaudang lor bampham amane na hire bane ko third point ta humiliation of Indian rulers khari chatharak by the British khaina kyam ushit thawai dana tawi khole habdu ne ko third point ta humiliation of Indian rulers adi British na Indian rulers ki mayok ta moida ushit thawai dan tawu khopado kari no habdu mu yengasi the British increasingly reduced the powers of Indian princes British kaina adi Indian princes kaina ning thau mogi macha masui kai power param bagai do British lak padai sum nam thar e
aduda many rulers feared loss of kingdom adi ning thau gaiduna moi kingdom gai je mangani British na paisan gani khochang gani habe pakhat ba laire kizaba laire loss of authority moi the power para ma khola ma mayam do mangani kholani na kizaba laire dagi loss of royal prestige moi je ning thauni habagi ama status ama smaina lejarami ko akoi smaina lamam poichalaga pai bani miyam na ai haidi smaina ai gi miyam ma praja ma lai bani kholi bani adu modo loina ma mangthar ani habe kizaba do power eba ko this created widespread hostility haidi hena amhena British ki mayok ta landana ba maram do oirak do hore ena habane ba mathangi da adugi political causes khai khara do lora matung da economic causes amula e ko adu da kai hare many Indians believe British rule was damaging India's economy Indians kai na thajare haidi British na moi gi economy da ashok apan haidi kano ta wa ayet pa pire kholena first point ka hare economic causes ki exploitation of agriculture many British imposed highland revenue Highland revenue haidi taxes ko malo ko pada yamna paisa chau chau na losalaga agriculture moi di lo shingu ba thane matam da di lara ba mi gai di lo shingu ba tawraga ani moi mathakta zamindar adumai tawraga land owner ama leira kholaga moi gi lamdo da thabak shura kholaga hingba nga tanin da adumana haidi nomagi chara ta no nga tanina ko adu matam da British lak padagi moi da tax to yamna revenue yam to highland revenue je losalaga paisa do hingal alaga moi da thi ba do wahan na ba thabak to sile eba ko Farmers often had to borrow money haidi paisa da leiraktrabani na amada wai thok wai sin tawba amada mu haidi lokthok losin tawraga hangnar khotnaraga paisa do wai ba khotpa tawre sell land moi masai leijaba lam do bokte yum do bokte yon thoknar khothoknar paisa pi na khotnare ba British ke duga pay heavy taxes even during poor harvest lawu shingu ba do phajanna matam gi matung hin na pochai thaba khotpada hogolakpa adugi zum matang laini ko aduna moina poor harvest phajana thab ko pada kaino do profit to phajana phangre khotre na har patan ja da ju amukamu heavy taxes paisa he na thijalo ko chalona ju paisa yam khalak bagi thabuk to lak padagi har peasants khaido dum dep ta la eb haide paisa do ada har peasants khaido dep haide paisa do sindok banga makta bani na paisa do putharaga moida he na awa banang e na habane second point destruction of traditional industries traditional industries British rule lakne mamang da before British rule Indian textiles were famous worldwide Indian textiles e haidi phajana akhoi gi India gi oina tradition do utla kholaga akoina textile puthokpa setna baga da oiro amada oiro industry puthokpa production puthokpa kanda India gi kaino amani ko symbol amani ko haraga sema ma khola ma myam thaina di British lakne mamang da yamna power me ba ko export tower haro trading tower haro amada yam power me duga moi gi handicrafts moina saba khotpa dum potri gum sara haro adagi khoi gi firon ka da haro adagi dum chana thakna badu zum haro India gi oina yamna chakhat po oina highly valued oina loram bane ba ko adubu British policies encourage imports from British factory British la adi moi gi policy cha tharak pe matung inna moi gi factories khaidagi atopa European countries me amdagi import ta halaga ko India da British ki pochai gai do tharak pa kholak pa hore ko adagi aduna kai thole habada Indian weavers lost customers adum phi ka tu ba khopa tawraga India gi ama chana bi ama leijaram do adu ga iduju pura mangthar aga moi gi weavers kai duju edi phi sai ba kholi ba mayam ni duju moi gi customer haidi dum leiba khopa tawdo mangthar e ko mi do mangthar e ka ino de British tagi pot se European countries tagi pot se mayam la ba khola ba tawrabani na adu da hena influence chakreba focus chakreba ko artisans became unemployed haidi dum same khotpa tori ma moi dagi lebi dadi moi ju haidi karina char thala kamaina hingani khotkani aduna moi dagi lebi damina British khai gi goods khai da hena focus akhrabani na moi ju dum thabak to lek tabadagi unemployed oiraga dum chara hela khotlaga leiba hore e na hare local industries decline India gi oina industry dum factories ka sagalama ko kala mamam do local oina leijarama do India gi ne na haraga adu ga ju decline to hore tam tam na mang thar e na hare entire community suffered economically adum swaina economy da paisa gi da dum mangthar ko hore e na hire ko British ki kano lak padage British ki goods sa focus pirak padage na hire third point ka hire well drained ko the raw materials such as cotton indigo silk were exported to Britain cotton har dum lasing lai ko adagi indigo hire is a plant makhala mane si je India da adugi sigi matam da ko 19th century je yamna kano toramba yamna tharamba kholamba plan amane hai tare ko si je akoina hujiki lon dum hara da akoina blue machu gi makhal ama indigo machu haraga dwan tar chatna budune bako ado sigi je kona
West Bengal da Indigo Revolt hairgasu ama lakhinibuko adududi tapna adum yengminarase mathang manang naina topic lakpa kanda silk hair akoina silk worm dei puthorakpa adugi phida je sigi ahum raw material ahum je Britain da export tawre British countries ka da export tawra kholaga finished goods haide luaraba poche moina semak mogi factory semak poche amo were then sold back to India da putharaga mu yole India dagi puthokiba potuna British ki mafam duda chatlaga semba khopa tawraga production do luaraba matungda adugi pochai do mo India da mo import tawra ko many Indians felt that wealth was being drained from the country adi India da na chawkhalaga India da semba khopa tawda bai mohta mogi lamdu da puraga amu India da pora yole mogi price da hainara khotna yole aduna dum India da chawkhana bagi machak tu amta lechabani na hena पैसा पागे तब को कदब मोगी वेल्थ तो है ना इंडिया की वेल्थ तो ड्रेन तौरे खोले ना मी मैम ना सावे ना है बने बको अदगी इकोनॉमिक कॉजेस लोगर मतुंग दा थर्ड ता सोशल कॉजेस लाए सोशल कॉजेस इदा ब्रिटिश रिफॉर्म्स समटाइम्स क्रिएटेड सस्पिशन अमंग इंडियंस अदि ब्रिटिश ना तौरिबा चथरिबा मो मतो के काजे इंडिया की मी गैददी है सस्पिशन लाको हर चिंगनाबा लाको हरे बको मोइन तौरिजबु कइन है फानबा होगी फानबा सिलेरा मांगना सिलेरा कइनो दे चिंगनाबा हरे एना है फर्स्ट की पॉइंट ता एवोल्यूशन ऑफ सती The British banned the practice of sati. Sati है practice है कहीं नो हार बता थाने की मतम जिदा Hindu custom अमने बको Hindu custom Hindu की lining द चटनारम बजिदा जी sati ज़ कहीं है बता मागी मकुरोय बदो मुपी मागी मकुरोय बजे अशीबा शीरब मतुंग मागी dead husband दो अदुगी funeral pyre है बको मागी शीरब लोय बमतांग अदाइदा मागी मई थाबगी कहीं नो dead husband हानि मागी मपुरोय बशीरब दो को शीरब दो funeral pyre अकोइना पोलोय बदा सिनबदा मई थाबदा सिनबै कांसदा मागी नुपीजिसु मागी शिरब नुपाजिगा पुलप पुन्ना मई थामिनबा हिंगना मई थामिनबा नुपीदो हिंगिबा नुपीदुबु अशिबा नुपाजिगा पुलप मई थामिनबगी चटनाबिदो दुमाइन तार अदु सती कवेन हाइनरमेब थाइनगी चटनाबिदा अदुदो ब्रिटिशना बैन तव हायर सिगी सतीजे काइनो कनाना बैन तव हाबदा ब्रिटिश की लॉर्ड बेंटिक हाइबा नुपाजिना सतीजे बैन तव गिबको Governor General Oramaga ek amgi makhada kari ek no haibada 1829 haiba ek si makhada Lord Bentinck sina sati je chatna binate India da sumain to kom thokti nupi gai da sumaina moina hing na mai thabai khutau se to kom thokte en haraga ben to khibane ya de na hai bane bako although many reformers supported this change some conservatives viewed it as interference in religion Reformers खरा दी इंडिया सुमाइना ब्रिटिश ला खरा चेंज ला खोले है खरा पामजब कांबुना दी चीज चेंज से सपोर्ट तवे है सुमाइना थिंगदबनी खोकदबनी नुपी जे माइनु असिबा नुपादु का हिंग माइ थाबे चटना दे खोना दे ना हायगा तवेन हाय अदुबु कंजर्वेटिव हाइदी इंडिया की रिलीजन नै यक यक लाउना हाइदी सी तौदे आदि चटना बिनी हायगा थाइन दगी इपा इपुगी मतम दगी हौरगा दुम चटनारगा ला खोले ना हायबगी अयेत पपीबा कांबु खर लेरिबा मोइनादी interference in religion akogi religion akogi thain dagi honara abajida moina British na laaga edi moina ngarang singarang ta laaga hekta akoi interference pire khole akogi religion je moina usitre khotte na torok dagi sarok pa kangbu kharju yawe na habane second point ta kai hare widow remarriage act sida the British legalized widow remarriage magi nupa siraga nupi do mai nu asiba nupa do hing na mai thadoi sarok ano haidi atopa nupa ma thijaraju ko adwai tawbagi British na legalize o halabi haleba ko lang ani raksuna luhongi hayra adwain to ko pagi ayaba to pi na haba adu matam dito ko again many Indians welcomed the reform but others opposed foreign investment in social customs Indians kharna di adu do haidi women gaida hai mapam gi macha nupi na adwain mai nu pa letra bakanda aina luhongi khot ki haba da adwain to ya bi ko pi ba to do haidi family kharda di dum adi mi kharda di dum support taw nei adubu khara na mu ayadi ya do pi haidi social custom time digi chatnaraba India ki custom sida moina ayetba athingba pire khotle foreign investment moigi mau mato moigi policies to hapchala ko chalaga akoi gi kano jida thausa da bu le khotle maina haina bu yawe na hare ko Western education the introduction of British education brought new ideas Western education India da di like ta mako baje adu matal da phajana chatnaram de haidi ning thogi macha gumba khara da natana paisa haidi paisa pai ba khara da natana like phajana tamnaram ba amta natte adu British na la padagi Western education mogi British ki ideas ano puthora kholaga British ki education gi mo mato amala e some people fear traditional culture would disappear ani moi culture se traditional time lagi India culture lai sarak paje
ꯃꯥꯡꯒ꯭ꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ Indian customs would be replaced by Western values. Indian customs ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯗꯣ ꯔꯤꯃꯦꯔꯤꯖ ꯑꯦꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯈꯩꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯝꯁ ꯈꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁ ꯈꯩꯅ ꯐꯣꯔꯊ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ Many Indians believe the British wanted to convert them to Christianity. British laabanina moigi European values khaida pushalaabanina Christian ngata chatnaba ngata ni moi Christianity chatnarakpa lamnina Indians khaida kizare haidi moi Indians khaida ju British na Christian chalhala ani koi je Hindu or Christian olanaba moi Christianity gi kaino kaise laing la shonche moi da thumjinnaba khochinaba khotnare e na tawre ebako Reasons for this belief sigi thajaba laire is ko Christian olan dore na Indians kaina thajaba laire is kai deino Activities of Christian missionaries. Missionaries hardi lam chatlaga adum Christian gi maramda admaina Bible har Jesus Christ adum maramda takbi khopi dana tawwa khotpagi chatna bise British lakpadagi hawreebako Indians khaida tapa khotpa hawree adugi activities khaida chathaba hawree dagi spread of Western education ngasa hairo adum ama hekta da hairo adum telegraph kumba railways kumba lap khotpa adum bagi education do nang si tawrije nang sati system chatnaroidabani khotnaroidabani adagi nupi gaise maina moida spaina phan moigi luhongbagi anexional luhongbagi rights pipigadam khotpigadam ni adumai tawrokbase adum spread tawba horakpa ko chai thorakpa horakpa adugi maramda adagi dum certain government policies British lakpadagi moigi government policies ani moina paishala abanina ning thaubai duzu topa political leaders kai duzu moigi makhada lair abanina moina chawkhala abanina moina chatharakpa policies lawtharakpa government administrative policies मैम तो लंगी फाना बखोना बचिले हायरो अमबु तौर हायरो साइ टैक्स लोक्सन बखोजन बदबुदी दुगी मायोक तबुदी लेरे हायरे अदु मचा थरको मैम तो अदु दगी हौरागा हाइदि क्रिश्चियन ओलहन बखोना रे सुम थ्रू दई कनो तौर खोलगा तौबदगी इंडियंस खाइना अदमाइना मायोक त लेबा हौरे न हायरे rumors spread quickly and increased distress थाजाबदु जुम जुम मांगथारे एबको आदि rumors से संदोरे मान अदु हायबुने स्वाइन स्वाइन त होवे ने ब्रिटिश खाइ लापदि स्वाइन चाइथोरक हौरे खोले खोइजे मोगी लाइंग लाइ शोंद पुशनब खोले तौरगा सुम rumor spread तौब हौरे दुगा थाजाबदु मांगथार हेंगले एन हायरे both Hindus and Muslims felt threatened Hindus khaizu Muslim khaizu khogi lai ama lejaba akoina chatnara iba thainagi matamdagi haurakibasi akoida adi threaten tauba hore British kaina lakpadagi mogi mo matau khaisina akoisi adi hingnabagi akoina sumaina lining la shoningjaba hairo ama taujaba hairo chana thaknaba hairo setpa chaba hairo loinamuk chatnarakpa mayam asi hingnabagi lambi thiraba kholakpa tarakpa mayam asi British lakpadagi loinamak khoibu mangthanabu honnare India se mutnabu honnare ena tawre ena ko khale ena haire Religious causes layer matungda military causes kai haire The Indian sepoys formed the majority of the company army company army hardi mogi British army se British khagi army ji da ju India gi mina namna yawe ko India macha gaina namna yawe aduga despite this see India macha yamna yawe khotle na hire ju bokta first a low pay Indian soldiers receive less pay than British soldiers British khaido kaishu suna mogi post opai banate adubu Indians khaina mi machine yame na hire British army du Indians khaina khatna bini lan sokna bini adubu moida di pesha mogi tolop da to kusuman piba khopasda bokte yamna low ina pi British ki mi gaisindana hena pi British ki army mi yar bakaduna hena pi raga Indians khaidana yamna low ina pi na hire duga second discrimination higher ranks were usually reserved for Europeans Indian soldiers had limited opportunities for promotion discrimination moibu takita wain tauba id India machane du tawe har yengthiba hore en har aduga higher rank id sum wangkhalakadabado rank to wangkhalakadani army yar dum rank wangkhala chatpa ngatani na adu wangkhalakadabado moigi Indians khaida pidabida ko Indians khaida pidabida Europeans khaidana oina adugi chance so pidebako duga Indian soldiers khaidi haidi promotion to wadi an limited oina to hanba ama ani gu mitang tawraga tokpa ri asema promotion ka jaga da to ka dabida Indians khaini India machane haraga Europeans khaida oina pibu adugi chance so dumain tawre en hairabako discriminate to hore en overseas service some soldiers feared that serving overseas would violate religious customs this increased dissatisfaction serving overseas would violate religious customs
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯡ ꯑꯣꯚꯔꯁꯤꯁ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯝꯗ ꯊꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯣꯡꯉꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ट्रांसफर तौर थारीना अदो ओवरसीज अदु मतमदा लम अतोपदा चटपजे हाइदी दुम रिलीजियस टेबू हाइनाको यानारमदेव हाइदी किजाबा अमा लेरमबदो थाइना मतमदा अदुम चटनबीदा खोगी रिलीजनदा अफत्तबा अमनी हाइदी कनो अमनी अशोकपा अमनी ने लेरमबदुनेबको अदो काला पानी हाय को दुमाइन तौर खंगनारमेन हाय काला हाइदी ब्लैक हाय पानी इशिंग हाय अमो इशिंगी टाइपदा अस मपाला जब खोपदा इशिंग दाइदी टूर तौर चप्पजे थाइनादी एरोप्लेन का लेरमदबनिना शिप कुंबदा बोट कुंबदा चटनरी ngatanidana दुना गाड़ी गुंबदो कशु अमता लेरमबा नतबनिना अदुना इशिंगदा चप्प खोपदा असो अपन नंगनी शिबा नाबा शिबा थोकनी खोलकनी दुंबई किजाबा जाम लेरमबनिना अदुगी मपालमदा ओवरसीज चटके खोटके हाबजे यादेबा हा इंडियंस खैना मोगी मायोक्ता ब्रिटिश खगी मायोक्ता लेरेबा दुआइना मायोक्ता लेरे खोलेना हाइरे अदुगा सिजे कइनो अमसु एक अमगी मखादसु सिजे चथाइबको Overseas Serving तौबजे General Enlistment Act 1850 General Enlistment Act 1856 हाइबजी मखादा European armies खाइ British खाइना मोगी troops से मफम मफमदा थाबा खोपा तौबदा दुई मखादा आइदी Indians खाइना अदुगी मायोक्ता लेरपा खोलपा तौबदो मोगी foreign investment मोगी foreign की कनो के का थादर पैसा नुसा थादर खोथारगा थाबा ngatanidana अदुमाइन तौबो खोपतो यारमदे खोलमदेबको असिंबदि दुमाइन थार खोलगा दुमाइन सिंगदन खोकदबने हाइबनेबा एक्सिदा अदुबो कनो गइना Indians खाइना dissatisfaction अयादबदो फोंदोएना हाइबनेबा 6 point ता कय हाइरे immediate cause the Enfield rifle मसाइदगी political येंगे social येंगे economic येंगे religious येंगे दुगा मथंग मनाव नाइला लापसिदा कई लाई हाबदा अरोइबगी द immediate cause है लाई immediate cause है खुदकी थोकिबा मरमदो करिनो 18 revolt of 1857 से खुदक थोअनगी बिज कइनो हाबदा Enfield rifle है Enfield rifle दि कइनो हाबदो येंगसे को मोगी मुनिसिनबा नोंगमैदो नेबको rifle है जे दुदा कमाय तौबनो हाबदो येंगसे The spark that ignited the revolt was the introduction of the new Enfield rifle. Immediate cause है 1857 की खुदकता बंगाइना हौगलखिबजे कइदैनो ना हाबदा दुगी Enfield rifle अनोबो पुथोरकवा अनोबो नुंगै पुथोरकवा देने हारे अदु कमायना सिननी to use it soldiers had to bite open a cartridge हाइदी नोंगै मरुगी अदुगी मनिंगजे माइना चिकअगा को याना चिकथलगा अदु हांगदोकदबनेबको अदुगा cartridge was inserted into the rifle हांगदोअगा मोगी पाउडर की टाइप ता अमा हपचलगा नोंगै कापदा चटनाबाना पाउडर की टाइप हपचलगा राइफल दुदो मु हपचनदोइनेबको याना चिकअगा हपचनगदबनेबा अदुदो rumor spread तव हरे a rumor spread that the cartridges were greased with cow fat amga pig fat amga rumor spread तव हरे अदि cartridges कइदुदा अखोय थाइनगी सनगा अदुमाइना ओकगी fat से अदुमाइना तोचनरा खोचनरा cartridge नोंगै मरुदे सेमबने हाइबगी rumor spread तव हरे अदु करिगी spread तौरि why was this offensive करिगी British India gaina Indians kaina adugi mayokta legino English cartridges ki mayokta kay legino habada Hindus ka Muslims kayana namna yawbani na haida nga sa army kayda ko the Hindus kaygidi the cow was sacred Muslim kayna the pig is considered unclean Hindus kaygidi sanjel layon la libani ko layon lat panina layon moidi sacred oy moidi laigi kenoni haidi laigi saruk ani mawong amani saruk amani aduna cow fat yawe khotle admai hire padai Hindus kai yam thina chawa hore duga Muslims kai jinga mu kai hire moidi ok chaba ko patawda banina Muslim kai gidi adumado unclean oil habanina adwaina cow sangiga okiga gi fat yawe khotle cartridges no memor sembada adugi mogi fat tuna smaina na la kholaga semena hire padadi bangaina Hindu Muslims ani mak chawa horaga ihauze moidi han horakhibane bako aduni haise The rumor created outrage. Amukhaina sagalpagi macha ohengreba aduna. Many soldiers refused to use the cartridges. Adi Hindu ga Muslim ka gi India macha ka ina namna yarabani na moi adugi noimor do sina khotba tawda yadaba adi mayok ta lere. Sina roena taw hekta muaga legreba ko moi gi lai adumba taw moina chadaba khotaba potta moina duma hapchala khotala taisalaga sina akoina kamaina adu chiaga charu chiaga duma kamaina noimor sina kholaga hapani in tawbadagi pura ihau achobado hawre na hai सिजने को हाइना ग्रेस कार्ट्रिजेस तौरगा राइफल सिलेरे दुगा माने चिअगा मनिंगदगी पाउडर गु माइन तौर हापचन बने ना हाइबनेबको अदुगी पिक्चर अमनि हाइदार मनिंग स्माइन चिअगा
ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯚꯔ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯠꯇꯨꯅ ꯇꯩꯁꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯦ ꯅꯥꯟꯁꯜꯂ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂ ꯇꯩꯁꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯃꯔ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯪꯒꯜ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔ ꯃꯪꯒꯜ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔꯁꯦ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯏꯟ ꯃꯥꯔꯆ 1857 ꯃꯥꯔꯆ 1857ꯁꯤꯗ ꯃꯪꯒꯜ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯄꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤꯄꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯠ ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯈꯩꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤsh officers ꯃꯥꯅ British officers ꯈꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ he was arrested and later executed April 8 1857ꯗ ꯃꯥꯁꯦ executed ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯈꯤ hanged on April 8 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯪꯒꯜ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔꯗ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ 1857 ꯃꯥꯔꯆꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤsh officers ꯈꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤsh officer ꯈꯔ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ executed April 8ꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ although the uprising at Barakpur was suppressed ꯕꯥꯔꯥꯛꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯩꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔꯇꯪꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞꯇꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ सप्रेस तौग्रे अदुबु सप्रेस तौग्रे हायरसु it inspired other soldiers Mangal Pandey later became a symbol of resistance against British rule namthagre khotkhre na hairsu adugi uprising do Mangal Pandey na haurakhiba adugi March ki 1857 dagi haurakhiba atopa India macha ga isilesu haidi ihau hobagi British ma ta akhoi je phajana landa da ba yadre mogi mo ma tawsa akhoi pamdre na haibagi ihau haurakpada Mangal Pandey achoba thoda ama logibane mongonde hauraga mathang sum chai thorakpa ngata ne bako adu mai kamai thorakpa haibado mi ngasi important figure amane habane bako Mangal Pandey je 1857 revolt 1857 ge kai dagi hauraki beginning of the revolt at Meerut high Williams dagi hauraki 9 May 1857 da 85 soldiers refused to use the cartridges masingna 85 ko 85 lan mi jina cartridges ngasai gi kauga pick gi fat na grease tawena haibado moigi nongoi maruda adugi 85 soldiers kaina yadreba akhoi di sigi nongoi maru sinararoina yadabane bako adu moise court martial tawre hai court martial haidi law gi makhada military law do moina violate tawre na haibagi military law ga magi laws and rules violate tawe haibadine court martial tawbase adugi Namain tawraga moise phare haire they were imprisoned and publicly humiliated moise pharaga ade pura mi mya mang discriminate tawra kholaga pura humiliate tawraga moi kano tawra kholaga chingaga pudana khotana adumai tawra miya mama da edo sumaina moina sumain tawra kholam bada noisu yengu kholo habi gizaba uthan bagi mawong da adumai tawe kholena haire ko 85 se dune haire 9 May gi numet se dani ko se sum Meerut tagi Delhi chakhiba Meerut mathang lam lakpado Meerut tagi tawraga sigi hauraga 10 May sidagi mathang manau naina ma chatlaga Delhi yorakone bako antu mu ingasi 10 May sina lam kai dawre federal soldiers rebel 85 soldiers sumaina grease cartridges moigi ayada batang phungdoi baida maktabu mi mya mamang na pusoga ise khungau na hala khola laga tawbani na pura atopa magi atopa fellow soldiers sai lani atopa kai ju rebel tawwa haure landa ba haure bako British mayokta the prisoners were afraid prisoners Hindu Muslim gai leiba mayam do duma mayam du su moina landara abanina British ki fort kai ka thugara kholaga moi do attack tawre haire British officers were attack tawra kholaga hatpa khotpa tawraga jail dagi phajal leiba khotpa mayam do loina mak thado ena haire ko ndagi stagi revolt to haure na haiba the revolt had begun dagi hauren hai 10 May dagi Meerut dagi hauraga March to Delhi Meerut matungda Delhi da mu chatpa haure the rebels moved towards Delhi was important because kagi maru oin Delhi gilam se it was a former capital of the Mughal Empire gi matam gi former capital ne haire Delhi je du matam du capital hojik su India capital oidana adu matam du capital or me kona change thoga atopa mu orakpane na haiba adugi adubu orakpane na haiba ne bako adu sigi Mughal Empire gi
ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯟꯖ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ it carried enormous symbolic importance ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯔꯦꯗ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ The rebels proclaimed Bahadur Shah Jafar Mughalgi as the Emperor of India. This gave the revolt legitimacy and attracted support. Rebels kaina landariba mi gaiduna Bahadur Shah Jafar haiba Mughalgi ningthau ase ko India pumbagi ningthau ne na moina thagat pire ko haire thagat pire haire duga sigi revolt dagi ma thagalaba matungda mi myam gi support lakpa hore haidi akoju British ki kuta lakto myam je pam de khote akoju landani khoni taraga support myam lak hore haire ko Delhi dagi horaga Major center of revolt kaya Delhi huziki Delhi sida dugi matamduda 1857 gi matamse Brigadier General John Nicholson and Lieutenant Hudson CNEs na main thodang puki na haibane ko British ki side tagi aduga sida kai hare Delhi became the headquarters of the rebellion headquarters se khwaidagi ahoba Meerut tagi hore har Delhi da main oina center tare ko aduna headquarters helle The city witnessed intense fighting between British forces and rebels British forces ka rebels ka mayam khatnare lan choknare After months of conflict, the British recaptured Delhi in September 1857. September 1857, the British na si ki General ka Lieutenant gagi anisi makada Delhi se pashan ko. Bahadur Shah Jafar was arrested and later exiled to Yangon. Bahadur Shah Jafar na ningthaulen pukhalamado mali aswan manita sina haide. Mi myang support na ningthawama thamdya de habagi pukhalakone ba. Do mado swan mani mo the power ka shulay ba na chade hay lay har zuyamna plan tawba strategy puthokwa mido haiba na teba madi aduna madu defeat tawra matungda ma je arrested tawra haraga kona exile tawra hare adi yangon hari balamsda ma thadokhreba adi matomda hingzaro ke ama tawgera pura ningthau oide nangi title do loire khotle nang chakho chalo na pura exile taw thokhrena habane tan thokhrena habane ko kanpur hari bazna General Hugh Wheeler hari banu pazena oi ko British ki side ta sigi leader kanpur gi leader na kana oi Nana Sahib kanpur ji UP da level lam amane ko Uttar Pradesh Music present. Kanpur je Nana Sahib hariba nupa asina leader oi. Nana Sahib believed the British had unfairly denied him pension rights. Pension haidi thaina huzik akoina chahi ahan gaina chahi 60 surak pada pension piba ko adu matam de dum chahi 60 sudi kansu haidi mana tawba thabak ko pai ka du ima do dum retire tawzarage har ning thawai janing je ama tawning har su mana mo the pension ko pai de paisa khar piba ko pa tawda je British na haidi pije haidi oigada pigada paisa do pije khote na har padagi ka Nana Sahib sina sawa hore en hare he became one of the leading figure of the revolt majo leading figure ama oibane hare mangwanda gi dum leader ak ka tholak paje hore ko revolt 1857 gi leader khar gi mamin palo habda Nana Sahib sijo important leader ama ne bako Kanpur saw fierce battles before eventually falling to British forces Khanaraba matung atum 1857 je launch hoknare khole hare do General Hugh Wheeler ji makhada Kanpur je pura paisan graga Nana Sahib se mighty hore hare bako Lucknow da na mo Sir Henry Lawrence and Sir Colin Campbell hare ani ji makhada Lucknow na leader je kana oi Begum Hazrat Mahal nupi na oi ko leader se sigi Lucknow hare lam study she led resistance after the annexation of Awadh ta ngal British na paisan gra matungda amu Awadh se huziki UP gi makhada zum pulap chalaga Lucknow ga adum thangna khonaraga dumaina lam ama koishalaga pulap laimina bane Awadh se tugre habadagi mana amu Lucknow dagi hauraga adum resistance British ki power se resist tawba hore en hare her leadership inspired many people in the region ko yamna mi myam do inspire tawre khole Lucknow ji zu main center amane khotpane adum tha paina adum lan chongnar kholaga Sir Henry Lawrence ka Colin Campbell gi makhada Lucknow ji zu moina British na mo paisan khreba ko Jhansi na mu Major General Sir Hugh Rose hai pizigi makhada Jhansi gi te kanano Rani Lakshmi Bai na leader ni ko Maharani ni masi Rani hai je Lakshmi Bai na mai maming ni Jhansi hai basizu kanoda UP da level na mama ne ko aduga Major General Sir Hugh Rose hai bazigi makhada mana magi khujin tharang dagi tawraga Jhansi je paisan gi bane na hai bane ko do leader kana oi Rani Lakshmi Bai je Raja Gangadhar Rao haiba nupa ningthau asigi nupi ne bako Rani ne ba mala si matal Raja orame na haibram du Raja orame zu ma di hatok pikreba British khaina haini landa da lan sok bachat pada du ma di shikreba aduna ma shigrabani na
ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯂꯝ ꯖꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯔꯥꯅꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤꯕꯥꯏ ꯖꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯝ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅꯤ ꯖꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯖꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ Rani Lakshmibai refused to surrender her kingdom. Madi hekta aroi bithaga yedum lan shoknarage sida leibanebako. She organized troops and personally led military operation. Mana leader oraga military magi army me mana lead tawraga lan shoknaba chale haba British ki mayokta. Her bravery became legendary yamna phau ki maje ko. Dugi matamda in 1858 she died fighting British forces. 1858 tamadum British ki mayokta phenam lan shoknare haju British na di khulai phaba khopado hen manina duna mighty horena hairabako. The picture only be say mana magi macha ayokpa macha ne ko maning da pori base ayokpa macha je poraga launch hona in haibane ba adugi ma Jhansi ki Rani hair ka dumaina achobal role logi ba 1857 da achobal role logi ba leader amane na har ka su khangne haibane ba Gwalior ji dana Sir Hugh Ross magi spelling C G W A L I O R haibane ba ko sing Gwalior Sir Hugh Ross ki makha da leader na kana oi Tatia Top hari basina ko Tatia Top se ning thauna de ma je military brilliant military strategist amane haidi yamna singba adum army dumaina troops amane lani amane haibe ya ko ma je yamna singba ko plan yam singba ko haiba mana ju masagi Rani Lakshmibai ga punjala khochala ga British ki mayok ta sisi taw kholo na mana plan taw biraga sindi basu phenam yaw khi ko adu ma je brilliant strategist amani aduga si je ju Gwalior je ju major center ama oi kholen hare even after major centers were captured masagi Delhi dune adagi dum Kanpur Lucknow man pashangra matungda mana dum Gwalior je bokta yam phajana lan shoknar ben hare he continued guerrilla warfare against the British guerrilla warfare di dum mojek adum kama haidono phat adum hit and run guma tawraga phat hatlamaga dum chingi be tactics so dum yamna chawba natabida piktak tawraga Picta ki plan macha sila kholaga maithi ba pi bado adum ai type tane ko adum violent action sinare hire so kuchukulai dum thang ten adum sinare hire so dum phat tawramaga phat halma kholamaga adum tawraga chatki bado ko adum bagi tactics to sinai bo adum bagi mau ma taw do sinai ha bane ko unconventional oi ba kaisu yamna official on chatna ba khotna ba na tabado adum do sinai ha Bihar is an William Taylor and Major Vincent R. Hariba ani ji makhadani leader na Kunwar Singh se chahi 80 sure na hire zu yamna thauna phana mana British ki mayokta resist tawgi ko British ki lani gai do resist tawgi khotki na hire ma zu leading figure amane na haibane ba ko Bihar hojeki leaders me am pham me am chathar ba matong da kaida lai why the revolt failed British no loi nam thara ga lotion gi ba ngat ne next gi ma ta nga sai lam me am to leader me am loi mai thi de loi ha le khot le na hire phaja le khot chalen ado revolt se 1857 revolt se fail oi be je kagino haidi pura failure oi be je kagino First point है lack of unity. Different groups had different goals. There was no common national program. Lack of unity. Groups haidi ningthau machine da bu oiro, adagi peasants oiro, zamindars oiro, mogi machine da bukta mogi kana na ba silak pa ngata ne ningthau har mogi lamkal hongna bu honra kani British ki michang khar changba adumai taw chang da ba leire adagi dum peasants haro ningthau gi makha da khol pa tawra kholaga di zamindars haro mogi lam landlords khaidu du mogi masa lam mo pai jari na adumai tawraga lahona hona ba moi go do amta mana deba aduna unity da laitra banina punchana ba khochana ba do laitra banina adum revolt di dum failure oi na habane ba ko fazana success oi de pore British khagi mayokta na habane limited geographical spread large area Punjab Bengal southern India ga izidadi mainly remain largely unaffected moi de kem da scope oi de Punjab Bengal southern India gi lamsda Punjab khaidu ju moi gi Gorkhas moi army gai do ko sida dum palakini ma thama na na Gorkhas moi gi army gai aduna adagi Bengal da zu hairo southern India gi lam gai da hairo dum British ki mi chang bado hai tar ko British ki mayok ta laita bado aduna moi gi lam zidi kem da shok tre British na ko sa northern India gi lam sa gi Delhi Meerut adum balam UP Madhya Pradesh mo gi lam zida shok lak pa gi ne aduna full India oina majority Indians oina loina mak shok na bana te bala mafam khara ta dang da oi bane ko limited oi have ne ko aduna largely unaffected oi re lack of coordination communication between rebel centers was poor there was no central command rebel centers adi makha ngi leader ma lai ne na haire adum masai Lakshmibai gi hairo adu mai gi lamda jang paw phodo phajin tawna shuna phawna da bado aduna ju communication gap to larak panina adum
central command hadi mi am put up ki ma luching aga leader ama laiba na taba matek tu moi lam du ismail leader ma chong thore ne khole ne ha ga lam chuna ba tangni adi dum british na ira na moi resources moi weapons kai dona yam line suppress so nga me na ha ne ko coordination lai tre ha ne ko British advantages. The British possess better weapons, better communication system, railways, telegraph networks. British ti adi akoi India gi di haro thanga ten ga dumba thangumba dumba kuchukalai tang loi sar British ki di sukanda rifle pare ni nongoi pare ni duga amu India gi mi gai duna India gi sipoi gai duna amu British ki army de yauri ne ba aduna India macha hacha ba ga dum chap mana re ba ha tauri ba aduna moi di weapons to rifle pare nongoi pare aduna yam line shi ne sukanda tha yalam na ba na nongoi ga ko da nongoi duna dum thura bani na dum shirani adagi dum communication system ju pop photo phojin tawna ba dadi moi di yamna phat tawna ba yare moi na hena power do paira ba khola ba tor bani na railways telegraph network aduma ma yam da so British na loi paisala ba na British ki hena advantage to leraga India macha gai je Indians ki states khai je nam tharak bani hare these advantages help them move troops quickly ko lan mi do shi si buk tha je adu taw se ha ba da paw photo phojin yam line yare ba support for the British cause. Some Indian rulers and communities kai no India British ki michang changi je ko Nizam of Hyderabad ki ning thau du ne Gwalior je hoji Madhya Pradesh ta leiba ko lama mane sigi lam gi adum leaders khai jine adagi Bhopal je su Madhya Pradesh ki capital ni ko hoji oriba aduga Sikh rulers of Patiala Navajin haibagi Sikh rulers Punjabi rulers khai je adagi Gurkhas khai jina Punjabi army moi gai adagi Rajasthan gi lam moi gi leaders khai sina loina ma British ki michang da laiba British ki support laiba aduna sinamu adi power pai ba khara chawda ba armies khai adu nam duna loi British ki michang changa bani na ashon ba khai dang na sokna ba ngai tani moi phenam kal le khol har su phajana resources laite weapons laite aduni yam line suppress taw ngam me na ha ba ko aduna dum India sin thuna majority India da khatna bana te ba lan je ate khara thang da khatna bani na phajana full oina kana taw ngam da bani evolve tor ko da ngam da bani different objectives among rebels moi leaders khai rebels khai je ju lan gi o kano thauda chaw puri ba moi gai je ju atop to moi gi goals atop laire kai no mana da ba mayam do princess wanted their kingdoms back ning thaugi macha adu ma mayam ju moi gi lam pa ma pa na masam sai kana na ba da hotna re hare zamindars wanted their lands restored moi gi lands khai ju adi mangi ba mang ta khibar British na mangi ba kholang ya ma do de British ki mi chang moi yana ba sillaga moi gi lam do kal hauna ba kholana ba hotna re adagi soldiers protested military grievances adi soldiers khaina lami kai duna India gi lami kai jina adu moi gi nungai ta ba khotta ba moi swine discriminate to bi moi do paisa phajana tolo phajana pbi de khopi de na hai so adu gi moi gi ju demand atopam ne amta manate ba peasants opposed Texas paisa thi ba khopla yam mali khot mali akhoi da haina chana thakna ba no gi chara tan ba hinga ga sura chara ga leiba nga tane na ban Texas thi ba khopla yam mali adagi paisa yam na nga sa gi dep ta chatha ba putha ba hai do dep leiba khopla yam lei kholen tar ko da moi gi goals objectives se amta mana da barina it was difficult to maintain unity amaga punjana ga unity toraga leader ama puthoga lan chokna ba hai ba do oidre ha bane ko lack of modern resources the rebels often lack adequate ammunition haidi dum arms guns hairo adum swords kumba hairo dum ba kai do moi da di yamna watlen hairo Indians khai da di ko modern weapons khai do laitre adigi manufacturing facilities for arms reliable supply chain sai di puthok bibi ga da ba moi da smaina kuchukalize bibi ga da ba supply chain du ju laitre na haire the facilities me manufacturing tor ko facilities me arms ki no me gi kuchkulai me angi chana thakna me angi to am talai da wala bani na British na hela bani British study pura adum better access to military resources laiba aduna ju hena suppress tore mai thire na haire kai sine khara ko points aduga causes failure kai gi revolt of 1857 do fail okrino khokrino har kai matungina adugi reasons khai do legrabada consequences lai revolt na mukari matung da kari pori habatu ne ko ahamba first point the end of company rule company ni asai gi British rule do ni ko British rule gi lorakpa the British government abolished the rule of the British East India Company. This India Company is a trading company oina company amo oina trade tawbagi 1600s khai gi timings de lakhi bane na hare adu do British government na paisala aga hadi abolish tawgre adu loishan gre second point the Government of India Act 1858
India came directly under the British crown. India se amuk British na khara kanu oire moi to India do mai thiba pire khotle haraga British crown gi Europe ki power makha da thame crown ji gi makha da thame na haibane ko British India gi lamjen hare Governor General also became the viceroy. Governor General haraga oina governor gi tap leader oina kanu oina leram bado Uji dum chief minister guma haine lam lam gi khaido ga doina prime minister guma leiba khop je viceroy one kre hare serving as the direct personal representative of the British monarch. British kaigi European lamdu British crown da India is mind tawri kholi pa photo phojin tawnaba adudo viceroy na ohen record langre na haibane ko direct representative oire na haibane lam lam gi country du gi thamme kholen hare reorganization of the army British kaina increase the number of European soldiers ngasai Indian soldiers kani yaram banina moina amu iho hawra adi pula punchalaga hawra adi na kizaba amalai banina Indian soldiers kaina masing yam hairso Indian soldiers kaina du yam jani India da leraba kholabani adubu European mogi macha Europe macha ga British soldiers kai du masing je hingat na bada hotna yaba ko adum recruit toraga hingat na ba hotna na hare reduce dependence on Indian troops haidi India gi leader guma adi army du da kitang leader guma pahala kholaga to khotpa adi India gi macha ga du da su depend tora kholaga asnang silam jingak selam kholamuna thadok khotok tawdo adi lam gi macha kana tawdo adu bokta handare e kaino thajaba laitreba Indians khaida wana pula punjalaga revolt torakani uprising horakani haibagi ko reorganized recruitment policy mi jizu amo agi recruitment policy haraga Gurkhas haiduni dum Punjabi gaido adugi adagi Gwalior mogi lam gi British ki michang ba British ki support laiba mi gaiduna hena recruit tawrena haiba ko moina British khaisina aduga UP MP Madhya Pradesh adagi UP gi mi gaisina amuk hena recruit tawdo handare pathare na haibane ko mogi michang pa mogi phanaba mogi lans bigadaba mi gaidun hena recruit tawren haire usala e khojala en haire mogi army da fourth change in policy towards princes the British became more cautious adi hena chingna ko da di yamna checkson ba hore yam India ga ina pula punjala dinga sa hail pula punjala di lan tarakani ne kolakani ne have kizabam lere dena moida cautious oi ba hore they stopped the aggressive annexation of princely states adi pura princely state to passion ke harju hekta landaraga prince adi ning thau gai do macha gai do ha la kholaga tawdo adu di direct taw hitreba lawdi lawsale adu su man diplomacy puthoga strategy puthoga kholaga gamaina ngangnaraga agreement punaraga ko wari sanara kholaga man tawbada lawsan bada oina khara violent action do lokhatre na haibane ko amarom da haide fifth point the end of Mughal dynasty the revolt marked the final end of the Mughal empire se laiting asai Bahadur Shah Zafar do Paraga exile tawren hare adu matung da di Mughal dynasty Mughal empire se pura kaithar ep ko thainagi Akbar Shah Jahan adu mai matam da phauram budu dumain phawgidreba Mughal empire se dumain kaithar en hare after the revolt Bahadur Shah Zafar was exiled tawren hare ma tan thokre Yangon haiba ngasai gi lam to tan thokren hare the Mughal royal family lost all political authority moi the power am tale mari mata ne khone ai du Mughal macha ne khopane hire ju karam ta mo lo bi dreba du moi the authority power do am ta pai jab British na loina mak pai heaven in ko 6 point the administrative reforms the British government reorganized administration to strengthen control moi control pairak na ba administration je pura amoina amuka reorganize tore khara sathiram ba soina si lokhalam je khokalam je haba nga sai doctrine of lapse ku mukho pa do khara kadam tam tam henjen bai thabok to tawdre na haibane ba amorom da haide ko more attention was given to law and order communication system revenue collection law and order su kamaina lamje kamaina India macha kai se akhoi khara support pe na akhoi bi yana kamaina akhoi na chat pe ai khot pe ai main taraga ko the communication system pa khodo phojin tor ko da loan amaga mana dabni na kamaina pa khodo phojin toraga kamaina karam mi do like tam hala sokalaga khoi phanaba torokna ba atopa haizada ba khoja da ba laira ba kai da pa khodo phojin toraga kamaina khoi yana ba chalakani adagi dum revenue collection tax collect ba khop da su paisa do chang da yeng kholaga ko matang du gi oin lokhat pa khokhat pa collect ba khot pa damaina khanda ba hore en haibane ba ko expansion 7 point the expansion of railways and telegraph railway networks expanded dum train ka cha pa khot pa gi railway British la pa matam dagi sem khot pa hore en haire telegraph line increase adum newspaper haro ama haro media gi khuthang do khot pa dum matam du da kamaina amaga lam kamaina chi thoi adu thoi kamaina khangna hani khotni haibu gi su hena phanaba gi kanu da sin ba hore ba amarom da si je India gi phanaba rom da silak pa hore en haibane ko the British realized the importance of rapid communication and troops movement
mafam ngasagi army gaido lani gaido lam amadagi sinang Gwalior dagi Bihar chalo Bihar dagi Delhi chalo domaina mafam da transfer to khopadi ju phajana wakha khandaraga European soldiers khaidu khana hena koksen ba pachan ba hore habanina wi matungina ju yengi kholen haire expand tawren haire 8th point the divide and rule policy British ki divide and rule policy da kai haire after the revolt the British became wary of Hindu Muslim unity dugi revolt of 1857 Hindu ka Muslim ka yam thina united or khotlaga ngasai cow fat pig fat tawraga cartridges khaida pesala khotalaga moi religion da sokna khotna ba tawre habadagi pula punchalaga hawrakhibudo aduga idugi ju British khaija hai kizaba hawre Hindu ka Muslim ka khaidokna daba yaro divide tawna daba yaro ina laeba because both communities had participated in many areas lam khodi makta Muslim ka Hindu ka tonga tonga leminar me hair ju haidi religion amamne hair jo pula punchalaga moi ma chathaba hawre sidi yaro kholaroi khaidokna rajen hainara padagi they adopted policies that emphasize differences among communities regions and groups haidokna bagi policies mayam thamona na sin ba hore abako adudi dum mathang topic lak pagai da divide and rule policies kamai cha thari habdo khara chauna India ka Pakistan ka khaidokriba sumaina kamai na chauna chatharak pa kai maram leiba khotpa do amu kone yengasi 9th point ta kai hare foundation for the freedom movement the revolt showed that British rule could be challenged sina the British na yana power akoi di Britain dagi lakpani khopani akoi mathak ta crown le khole akoi na noise paisa le ni khochalini habado dugi report na amoram da saktak pa ogre ba the British nam tha ba yai ne habagi mawong idea du pirak pa hogre ba Indians khaido ko it became an important stepping stone towards organized political movements formation of Indian National Congress the broader struggle for independence adugi challenge tropya emoji nam thabe ai ne harak padagi important stepping stone am ogre hadi political movements iho horaga kholaga politically oraga mogi mayuk te ler khola pa phajana organize oraga shilla kholadi plans la kholadi yar kani kholakani ni adi si matamda Indian National Congress akoina hoje dom INC akoina Congress na hari baje si organization this dagi form to horakre ba 1857 gi revolt lorak padagi aduga broader struggle for independence akoi je independence phangna bo khona daba yar British khai je tan thoki daba yar India dagi akoi je phajana freedom phangan daba yar habagi idea do sti kaman cha tharapan hab foundation do sti fuga id iha kano horokpa machak to oiki khotkin habane bo ko si je 1885 ta form to gina habane bo ko 1857 gi revolt se lora ba matungda asa kai lai historical significance revolt of 1857's history da yamna important event am oi se kari gino mana kari significance p haibada first point da it was the largest anti-British uprising before the 20th century la trikan dagi 1857 1900 size da yamna achoba British ki mayok ta iho horokiba yawala malaki bedune na haibane ko aduga second point da it brought together people from different backgrounds ngasagi haidon Hindu zu pulap Hindu ga Muslim ga pulap punsale moi je religion amala khainai ni lai moina moi religion mana de khotte adagi lai khoram mo ma to mana de khotte lai buk ta masak mana de khotte hair ju pulap punsala khochala lama ga mi me na pulap punsala ga horak pane buko aduna different backgrounds me angi mi ga ju pulap pushal en haire third point it exposed weaknesses in British rule and British nam thabe ai nga sa haid nam thabe ai ni moi smai taraga mogi powers akoina punthaladi akoi united or coordination layer plan tor de resources phajan layer kholadi moi je pura mogi weakness puthorak pa yai ni British se India le tanthoki ba yai ni habagi mawong do view do uba horakre na haina fourth point ka hare it inspired later freedom fighters ngasagi Rani Lakshmi Bai Nana Sahib adagi kaino tatia top aduma mayam duna haurak padagi leader oraga moju lam gi city region amam gi leader oraga haurak kibadini I hauze British ki mayokta aduna konagi freedom fighters kara adum common oina ming adum taramani mayam su Bhagat Singh adagi amoy khangar hare Mahatma Gandhi ko moi kai gi inspiration pinaba oike na habane ko freedom fighters haiduna la kholaga an har kadagi moju tamna mathamana na chahi dugi matungin na India da kamaina independence purakani habidugi achoba thaudang logi na har ko inspiration pikre motivation pire na har fifth point ta it became a symbol of resistance and patriotism ai British se pura ngak akoina swani ngak thopa ngamni moi gi power je moi phena khutsu khulai phai kholle har su akoina ngamni khotni habagi ngasai dagi dum tower iba events mayam thodo thoiba mayam leaders mayam siriba mayam aduma mayam duna ulla abanina ko patriotism
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯜꯠ ꯑꯣꯐ 1857ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯗꯣ ꯑꯟꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯔꯤꯚꯣꯜꯠ ꯑꯣꯐ 1857ꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯦꯗꯅ ꯀꯣꯖꯦꯁꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯣꯔꯤꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ the marked the beginning of a long struggle that eventually led to India's independence in 1947. Revolt of 1857 sina sigi 1900s ki 19th century da haurakhi hairu ko kona India gi 20th century da 1947 gi India's kamai independence phangakibanu haibagi achauba factor amu oikibaneba sidagi first ngasagi first point da hai haurakpada haigibado in the first war of independence hairu khangnai na haitra revolt of 1857 aduna kwaidagi first oina landa giba aidi in British mayokta Indians khaina landarakpa ahoba land do oikibane na habane achuba factor am oiki 1947 da India gi independence porpada haiba ko si swain tawraga revolt of 1857 se lakibani koikibani habado yenge ngasi gi di sida loi salasi mathang kari topic amuk lak habado mayam kona mu yingnarsi thank you